not rational, absurdity. There is no logic behind this comment. What's comment? That is Macaulay's comment. Yet the underlying assumption of Macaulay's position were widely shared. Edward Fitzgerald, whose translation of the Rubaiyat Umar Khayyam, ম্যাকনলে কি বলছেন যে আরবিক সাহিত্যে এবং ইন্ডিয়ান সাহিত্যে এরকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাইটিং না, এবং এটা ইউরোপের একটা লাইব্রেরির একটা সেলফের সমান তাদের লিটারেচার। কিন্তু যখন Fitzgerald, an English poet and the writer, his most famous poem, his first and the best known for English translation of Rubaiyat Umar Khayyam, a part of Arabic literature, এটাকে উনি কি করলেন? ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করলেন। Translation করার পরে who has kept its reputation and popularity since in 1960 decades. So when Fitzgerald got translated this Rubaiyat Umar Khayyam, one of the great classic poem in the 19th century, who had low opinion of the oratory and literature, it is an instrumental to me. He wrote to the friend Cromwell on March 20th, 1857, to take the liberties I like this Persian who, as I think, are not poets enough to frighten one from such excursion, who really do want a little art to shape them. এই রুবায়াতে উমর খয়াম যখন ফিটজারাল্ড ট্রান্সলেট করলেন, উনি ম্যাকার্নেও বলছে যে আসলে there is no nothing originality as the shape of art. আগামীকাল থেকে 21শে বইমেলা শুরু হচ্ছে। Every day there are about 2000 books will get published in book fairs. এগুলোকে at the time মনে করা হতো না যে এগুলো কোনো সাহিত্য। কেন? ম্যাকলে বলেছিল that is not the original form of art. Why? The mental set, the cultural set is that is the cultural and literary imperialism, that ours, we are the great. Our literature is great, our culture is great. So after getting such kind of translation of Rubaiyat Khayyam, that Arab literature got the that idea. Belief in the superiority of their own culture was a part of the politics of imperialism. Okay, so that was not evaluated actually. That was not evaluated on terms of the art's sake. Art should be evaluated on the art's sake. এটা কে রচনা করলো সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। সাহিত্যকর্ম, শিল্পকর্ম, সায়েন্টিফিক ইনভেনশন শুড বি জাস্ট অন দ্য বেস অফ আর্টস সেক। এই সাহিত্যটা কি বলছে? অ্যান্ড ফর দিস ডেজ অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার থিং দ্যাট উই হ্যাড বিন ডিসকাসিং দ্য আইডিয়া অফ ডিকনস্ট্রাকশন। জ্যাক দেরিদা, হি সেড দ্যাট ইয়াস অথার উইল বি ডেড আফটার গেটিং আ লিটারেচার। একটা সাহিত্যকর্ম পাওয়ার পরে অথার দ্বারা এটাকে মূল্যায়ন করা হবে না, এটাকে মূল্যায়ন করা হবে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ দ্য আর্ট সেক। আর্টটা কিরকম? সো হিয়ার দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন অন দ্য অ্যাটিটিউড prescribed by Macaulay, that is very much the idea of the politics of imperialism or the chauvinistic attitude. And the rhetoric which dismissed African or the Asian people as primitive and childlike, writer. Asian and Arabian writer ke bola hocche ki primitive and childlike. Okay, so childlike also dismissed that art forms in various way. So they claimed the writing, their art form, and also their literature and their writers in several ways. They are childish. Their literature is not exactly in the truest sense of term as a piece of art. সাহিত্যের কোনো অংশই না। কাদেরকে? এই আরব এবং ইন্ডিয়ান রাইটারদের ক্রিটিসাইজ করেছে কারা? ইউরোপিয়ানরা। and that is according to many critics that it is a form of politics of imperialism. and in which way? imperialism শুধু ওই সরাসরি সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে বুম বুম যুদ্ধ করে দেশ দখল করা না। At that time, that is called post-colonial perspectives. Post-colonialism, that means a person will be sitting his or her country, but indirectly will be dominating the other country. In which way? That is culturally, literary, and with many perspectives. And at present, that is with the help of economy. Okay? A country can have research that what is the richest part of a country. কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ অংশগুলো কোনগুলো
সেগুলোকে যদি ইনভেস্ট করা যায়, ওকে, হোয়াই গ্রামীণ ফোন কামস টু ইনভেস্ট সো মেনি পোর্শন অফ বাংলাদেশ, ওকে, কানাডাতে 1 লাখ টাওয়ার বসালে যে পরিমাণে মানুষকে কাভারেজ করতে পারবে না, বাংলাদেশে পুরন ঢাকায় একটা গ্রামীণ ফোন টাওয়ার বসালে এতগুলো মানুষের সে ফোন সেবা দিতে পারছে। সো দে আর হোয়াই দে উইল নট বি ইনভেস্টিং ইন বাংলাদেশ, কেন ইনভেস্ট করবে না? অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য idea, that means the economic idea of imperialism. What kind of imperialism? Cultural imperialism, also you can call it economic imperialism. Economic imperialism, try to dominate others' economy indirectly, sitting in their own country. Okay. So oral culture was generally regarded as being a forms of various ways, a low status, যেটা আমরা বলছিলাম যে yes, ন্যাচারালি বৃষ্টি পড়ে পাতা নড়ে, ওকে, ওই দেখা যায় তাল গাছ, ওই আমাদের গান। Who is the writer of this poem? আমরা জানি না। Actually that is derived from the oral tradition. Oral tradition means the oral tradition. In case of oral tradition and culture, in case of tradition, literature and culture, it states that oral tradition is has a low status. Low status. কার মুখে মুখে যে কালচারগুলো চরিত আছে, মিথগুলো আছে এবং সাহিত্যগুলো আছে, এগুলোর স্ট্যাটাস কি? লো। স্ট্যাটাস লো। দ্যাট মিনস ফ্রেন্ডশিপে ফ্রেন্ড বেশি নাই, ফলোয়ার বেশি নাই। ফলোয়ার হচ্ছে 5টা বা 7টা। কাদের? এই ওরাল কালচারের, ওরাল ট্রেডিশনগুলো, ওকে। এবং এই ওরাল ট্রেডিশনগুলো প্রিডমিনেন্ট করছে কার? এশিয়ান এবং আরব লিটারেচার অ্যান্ড কালচার, ওকে। So, low status. So the existence of the tradition of oral epics, just like Homer, Iliad and Odyssey. And for the example of associate of insignificant, and at the same time, because of the importance of the written epic in the European tradition. What is the written epic? Okay, John Milton started writing Paradise Lost and Paradise Regained. At that time he became blind, okay, but he dictated and he started to writing Paradise Lost. So Paradise Lost is the secondary epic. Secondary epic, that means that John Milton was a living personality and he initiated and he himself wrote that Paradise Lost and Paradise Regained, and that is called the secondary epic. And even Spencer Fairy Queen, it is the secondary epic that was consciously done by Spencer. But Homer's Iliad and Odyssey, that is the oral tradition. It was collected by several writers and put the writer's name as Homer, according to several researchers and claim. So oral tradition যদি আমাদের গুলো লো হয়, তাহলে হচ্ছে হোমার্স ইলিয়াড এন্ড ওডিসি ও লো স্ট্যাটাস, isn't it? লজিক। আমার হাত চেয়ারের উপরে, চেয়ারের পা মাটিতে, সো আমার হাত কোথায়? স্ট্যাটিস্টিক্স কেউ পড়েছেন ইন্টারমিডিয়েটে? এই দুই একটা কথা জানি আর কি, ওই লজিক না কি যেন বলে এটাকে, যুক্তিবিদ্যা। এই সাবজেক্টটা কি আছে? এই সাবজেক্টটা কি আছে এখন? হ্যাঁ, যুক্তিবিদ্যা। তাহলে যেই কনটেক্সটে, in which context they had been calling that Asian and Arabs oral tradition is low status. So in their perspective they have some oral tradition. তাদের সাহিত্যের কিছু oral tradition আছে, সেটাকে আমরা বলতে পারি that status is also very low. Have you got the point? And those culture which had no epic, শেষ করে দেব, ওকে। Actually those culture which had no epic and which saw the lyrics as the highest form of poetry were also downgraded. In Indian subcontinent we have Ramayana and Mahabharata. কিন্তু প্রথম বললো কি যে এগুলো হচ্ছে ওরাল এপিক, এবং কিন্তু রামায়ণ এবং মহাভারতের কয়েকটা ভার্সন আছে, হ্যাঁ, একজন এক একটা করে কমপ্লিট করেছে, বাট ইট ইজ অ্যান এপিক, ইজন্ট ইট? যখন এই কন্ডিশন আসলো যে যদি ওরাল ভার্সন গ্রেট লিটারেচার না, তাহলে হোমার্স ইলিয়াড এবং ওডিসিও লো স্ট্যাটাস, তখন বললো যে ইয়াস, যেই কালচারের এপিক আছে তাদের লিটারেচার অ্যান্ড কালচার দেয়ার রিচ, এবং যাদের নাই তাদের ডাউনগ্রেডেড। Okay, so they have called it downgraded. Homer and the Greek, the plays of Shakespeare, the poetry of Spencer and Milton, these were the texts against which other
works were measured and found wanting. And so in this regard they say that actually Milton, William Shakespeare, Homer, Virgil and the Greek poets, except this writing, other literature are downgraded. They are not exact in the authentic or the truest form of art. That is childish, that is not the exact copy of good literature. So, once again, the crux of the problem was the so this is the position of the ocean impact. So let's conclude in such a way, that is the idea that is the literature of Scotland and Ireland was inspired with the forgery done by James Macpherson, and the James Macpherson writing inspired the other literature in French, Italy and Czech, but that was not practiced in Britain. In which perspectives? Britain thought that, and they were afraid about the national and the cultural upbringing of Scotland and Ireland, and for this reason Britain didn't put much emphasis on James Macpherson literature and culture. But that situation changed after the independence of America in 1776. After the independence of America, Latin America and Spain, they started initiating their cultural and literary roots, and they tried to put their culture and literature as an individualistic one. Whatever may be, the Latin America, they say that our language is English, but our culture is unique. Latin American culture, Latin American English. Same thing happened in Spain. And that discussion was refueled by Macaulay's comment. He said that Indian and Arabic literature are childish. They are not in the truest sense of art. Then on which basis? Macaulay says that this is the basis of oral and myth. Next time it was observed that the oral literature, that is Homer's Iliad and Odyssey, that is the oral tradition. So in that case we have got, that is the two contradictory perspectives. One perspective is the writing of John Milton, Homer, Greeks and William Shakespeare in one hand, and we have other kind of literature in another hand. So comparative literature will be comparing these linkages. What is the linkage? The linkages between ocean circle, Ireland's perspective, Latin perspectives, British perspectives and others. And you have to analyze. The comparatists will be analyzing all the pros and cons related to literature, culture, national identity, cultural imperialism, political imperialism, economic imperialism and others. Okay? So day by day, the impact of colonialism, impact of comparative literature was enriched